It's actually Saturday, so it's the weekend. Dan today I'm a little bit nervous but excited at the same time karena hari ini aku mau hunting baju bridal. I still cannot believe I'm at this point of my life, but yeah, that's what we're doing today. Hari ini aku bakal cari coba-coba baju buat wedding aku nanti. So I don't know if I'm gonna find the one, but yeah, I'm super duper nervous. Dan anyways, ini tadi pagi aku udah keramas dulu, so my hair is looking pretty fresh. I also just did my makeup as usual. Lipinya nanti menyusul. Aku mau pergi lebih cepetan. Sebenarnya appointmentnya di bridalnya itu jam 1 siang, cuman aku mau makan siang dulu di daerah BSD. So and plus today OOTD-nya super duper simple, nothing new, nothing groundbreaking as usual. Pokoknya aku pakai kaos polos sama celana pendek jeans, just because I think karena bakal banyak ganti-ganti baju, jadi I think it's nice kalau gue pakai sesuatu yang gampang di take off and put on. And yeah, I don't know. Jujur gue kayak nervous, tapi also in the same time I'm super excited. Tapi again, because I don't know what to expect, I don't know if I'll find the one. I don't know if I'm supposed to find the one on the first day. Karena ini pertama kali banget aku cari-cari baju bridal. Aku belum pernah survei ke tempat langsung. Aku cuma search dari internet. So definitely nervous, but we gotta go. Iya. Apa itu tuh? Bagus. Bagus banget. Siapa pegang ke bawah? Pengantinnya juga cantik. Iya, sama cantik pengantinnya. Makanya kita lihat kamu kan keseluruhan, nggak cuma di tangan sebetulnya. Iya. Bagusan yang ini dari yang Masa? belum. Dari yang kedua. Bagus nggak ini? Undang. Ini bogang, kalau tadi elai. Kalau ini ball dia. Ada itunya. Iya, Ada sayap. ini bikin kelihatan kurus. Like bird. Tapi kalau yang tadi, kalau dari saya panah saya yang tadi, This is a kalau ini no-no. lebih kesannya lebih besar dari yang tadi ya. Iya, jadinya. iya benar. This is a no-no. Jadi kayak lebih besar. Apa mau coba yang ini kali ya? Satu lagi. Ini kita rekomen kamu satu Boleh, model boleh, yang boleh. lain ya, kamu coba ya. Oke, boleh, Ada boleh slingnya banget. kayaknya dibuat kamu Boleh seksi banget, ini. boleh banget. Iya. Ini yang kamu tadi nih.
ada sedikit. Iya, ini kelihatan lebih simpel dari pertama ya. Iya. Coba lihat sih yang foto yang pertama. Enggak. Bukan kan? Yang ini. Hah? Ini juga bagus sama. Girl, it's my editing self, okay? Literally terakhir kali gue ngeliat dress itu di momen itu juga pas gue cobain, and this is like, and ini baru aku lihat lagi dressnya karena walaupun di situ foto-foto, cuman sampai sekarang belum dikasih juga fotonya ke aku, nggak tahu kenapa aku juga lupa minta, but God, girl, I look so good, girl. I didn't expect to be this excited over a damn wedding dress, but I love it. Oh my God, I literally look so good. I have never felt that beautiful my whole life because of a dress. I've never tried an outfit or like a clothing that makes me feel so beautiful like this. It's crazy. Oh my God. Bahkan gue ngeliat reflectionnya di kaca-kacanya, gue kayak, oh my God, who is that? Who is that? I clearly do not recognize myself, but I think I have a huge crush on her on that clip, okay? I don't know about you guys, but I have a really huge crush on her, okay? Iya, ini beda ini lurus ke harus. Yang lebih mengkilap. Iya, yang Lebih nyaman mana aja dari kamu sebenarnya. Aku kayak lebih suka ini sih. Kalau ini emang kita lebih dramatis ya. Iya, Bagus. Tuh, cantik kan tuh, nih. bagus sih, bagus banget. Ya itu bagus. Kalau yang pertama kan tadi dia Nggak ada. bergerak gitu. Iya. Kayak kain lipat-lipat. Iya. Ini lebih nge-frame-nya bagus. Jadi yang pertama tadi bensin, kalau ini mobil listrik. Oke, Papa. Oke. Ini segini Berat nggak? Enggak. Enggak. Ah, sama sekali enggak. Coba Lebih kalau berat ini sih yang gilok ya. Iya. Dibanding yang pertama yang kedua. Iya, iya. Iya. Aku juga suka yang ini. So this is me, aku baru aja sampai rumah abis seharian tadi di luar yang kalian lihat. I basically spend the rest of the day sama keluarga aku, sama keluarga Andrew juga. We had a nice dinner together and now we're finally back home. Literally tadi pulang macet banget. That's literally the reason why gue kayak hari Sabtu males banget keluar ke daerah Jakarta dan sekitarnya karena macet banget. But anyways, I wanna talk a bit about my experience. I look super duper tired right now, but in like the best way possible. Literally pas nyampe pulang, I put down all of my things. My room is super duper messy. You know, do the basic stuff, go to the toilet, wash my hands, and now I'm here. Buat konteks kalian, jadi untuk wedding dress aku itu, I decided that I don't feel like I need to have a custom tailored wedding dress for myself karena pertama alasan aku karena aku rasa when am I gonna use that dress again my whole life, and I think we all know how much wedding dresses cost, apalagi kalau kalian belum bener kayak custom, it's out of this world and I think it's not really reasonable in my opinion. Jadi makanya kenapa kalian tadi bisa lihat aku ada fitting wedding dress walaupun aku nggak pernah yang namanya kayak ke designer atau kayak untuk komunikasiin aku pengen dress yang bagaimana, itu nggak pernah. So aku itu sewa wedding dressnya dan aku dapat vendornya itu nyari-nyari dari Instagram. Lebih tepatnya aku udah punya IO yang aku pilih dan dari IO itu dia ngerekomenin beberapa bridal-bridal yang memang dia udah partneran, dan dari semua vendor yang dia punya ada satu yang benar-benar dari awal aku ngeliat portfolio di Instagramnya pun aku udah kayak I fell in love with it. So I'm not gonna show you guys references karena aku takut terlalu meng-give away my wedding dress, tapi if you guys have known me for quite a while, apalagi if you guys are like really my close friends in real life, kalian pasti tahu I am such a simple person. I love minimalist style. I love really really simple, timeless styles, and I just personally nggak pernah pengen menjadi kayak princess vibes and you know, Cinderella mega wedding kind of vibe. Not that there's anything wrong with it, it's just not my style. I like really intimate and simple wedding that's very warm dan juga not too much, not too grand. Just basically effortlessly beautiful tapi tetap elegan juga. That's basically like the whole vibe of my dream wedding. By the way, ini maaf banget gue duduk dengan kaki naik begini kayak di warteg, but it's been a long day, okay? Gue udah encok karena kemacetan Jakarta. But yeah, I think dari referensi yang aku bilang barusan, mungkin kalian ada sedikit bayangan of like how my wedding is gonna be. But again, kita balik lagi ke topik bridal dressnya. Karena tuh banyak bridal-bridal yang sediain sewa dress, tapi bukan literally sewa kita pilih dan udah gitu aja kita harus pakai, tapi lebih ke kayak sewa custom. Jadi
obviously tetap disesuaiin sama size badan kita. Jadi I think mereka udah bikin sedemikian mungkin dress itu biar bisa muat ke banyak sizes, banyak different types of body, different shapes. Jadi mereka kayak bikin, let's say dressnya kayak modular gitu. Which I think di case aku dengan kemauan dress aku seperti apa, itu benar-benar sangat amat lebih dari cukup. Mungkin beda ya kalau misalkan aku pengen yang ball gown yang wow atau super duper unique, super duper different. I think it's gonna be hard kalau misalkan pakai metode aku yang dimana aku sewa custom. But thankfully banget emang dari zaman dahulu bahala, bahkan gue udah punya kayak wedding inspo board di Pinterest dari gue pas SMA. Gak tau deh, kayaknya emang it's like a girl's thing mungkin untuk let me just make a wedding board real quick, even though I'm only like 16 years old. I literally cannot stop smiling guys, karena I'm just so happy and so relieved juga, karena kalian tadi lihat aku kayak nervous banget, emang aku orangnya nervousan, lancar semua hari ini dari awal sampai akhir, and I got the dress, jadi aku nggak harus ke vendor-vendor lain, aku nggak harus nyari-nyari lagi. Aku sebenarnya tipe orang yang lumayan, bukan dibilang nggak peduli, tapi aku lumayan, I'm not the type of woman who romanticize wedding that much, because I know a lot of my friends, a lot of people on the internet, they just dream about this wedding and they just think of a wedding day is like everything for them, which 100% understandable. It's like a big day dan cuman ada sekali seumur hidup kalian. Gak tau kenapa dari dulu I've just never been really into those kind of ceremonial stuff. I don't know, I just like it more simple. Jadi bukan soal nggak peduli atau nggak care, but it's more like I don't really put much pressure on it. Dan karena itu menurut aku, experience aku hari ini ke bridal, cari dress dan dapet dress and all that, bahkan gue aja orang yang nggak terlalu kayak wah gimana-gimana ngeribetin wedding dan gak terlalu pressure tentang wedding to be perfect and all that, gue gak pernah ngira gue bisa merasakan seseneng dan se-fangirl itu over a damn wedding dress. Gue kayak I don't even know myself, karena again sepanjang hidup gue I don't really get excited about fashion stuff. I don't think I'm quite a fashionista type of girl, kayak I just wear whatever I wanna wear. Intinya kayak clothing never really gives me any, that much excitement. Tapi kali ini kayak pas masuk bridalnya aja, first impression, it was such a good place, yang kayak aku bilang, very elegant vibe, pokoknya bener-bener nyaman banget. And then the staff, the team, everybody was so friendly and so helpful. My voice is shaking because I'm so excited. Kaki gue kesemutan bentar guys. And then basically mereka kasih aku kayak ada tab, isinya tuh katalog mereka, ada dress apa aja, dan mereka suruh aku pilih 3 yang aku paling suka. Dan akhirnya gue cuma bisa pilih 2 dress, dan gue bilang ke timnya kayak yaudah coba dual dulu aja, nanti yang satunya nyusul aja, or recommend anything that you guys have that you think I will like. Pokoknya aku tuh suka banget dress yang bener-bener kayak simple, effortless, and elegant, and it just accentuates your natural beauty. So I waited for just a couple minutes, tiba-tiba mereka kayak keluar timnya dengan kayak dorongan yang ngebawa dressnya gitu, gue nggak tahu what is it called. And they have this corner yang kayak kalian lihat tadi di videonya, ada corner yang ada stage-nya sedikit naik, and there's like curtains, dan di dalamnya tuh bener-bener kaca semua, jadi bisa dilihat dari semua arah. And I just got there, I opened my clothes, dan dibantuin sama mereka untuk pakai dress yang pertama, and I was like, oh my god. Itu gak tau kenapa experience-nya itu gak bisa dijelasin, tapi sebelum mereka semua lihat, I saw myself in the mirror wearing that white dress, and my heart just dropped, and I was like, I cannot not smile. I cannot not smile guys. Gue bener-bener di belakang tirai itu gue gak bisa tahan, padahal di luar tuh kayak ada keluarga gue, ada staff-staff yang lain, bahkan dari bridalnya. Gue dengan tidak malunya gue bilang kayak, oh my god cantik banget. I literally said that to myself. Intinya kayak from head to toe, I just never saw myself like that. I think the moment I wore that dress dan gue ngeliat diri gue sendiri di situ kayak wow, like the wedding is happening, and it just clicked to me, karena selama ini gue cuma sibuk quote unquote belakang layar, preparation everything, pilih vendor and all that. Dan ini hal pertama yang aku lakukan di preparation wedding aku, yang bener-bener kayak nge-immerse untuk bisa ngebayangin nanti hari H-nya tuh kayak gimana. I just saw myself and realized like wow, I've grown up and I've come so far, and I'm gonna be someone's wife, and probably this is like the first step of me building my own family. It's just, gue di situ cuma mikir kayak I just wish every single woman in this damn earth could feel what I feel.
Pokoknya bride-to-bees atau yang belum nikah atau bahkan yang sudah menikah, please share your thoughts and it'll be amazing if you wanna share your experience juga di komen bawah because I think it's like such a girlhood moment and it was so weird karena kayak banyak orang yang bilang kayak beda tahu lu pakai dress putih sama pakai dress putih bridal yang memang buat dibikin buat wedding tuh beda and I'm always that person yang gue kayak apa bedanya sih kayak gak usah dilebay-lebayin ngerti gak sih like I don't understand and I don't believe in those like superstitious wedding stuff yang kayak wah pasti beda pangling and all that. Gue kayak tapi benar-benar tadi pas aku cobain dressnya kayak wow, gue berasa kayak tertampar with all of these thoughts and all of these feelings and obviously positive ones only. But yeah, I don't know if you can tell, I have not stopped smiling, but I'm just super happy and super grateful. Dan of course, kalian harus tunggu sampai nanti aku selesai wedding, baru kalian bisa lihat. So far, aku udah kayak mungkin masuk 3 bulan untuk prepare ke wedding aku di awal tahun depan. But I think I have one advice, bukan cuman buat kalian yang bride to be juga, tapi I think also for myself. I think we need to keep in mind that I think a wedding is one thing, but a marriage is another different thing. So menurut aku, it's just so important to, of course, make yourself happy. It's a very important day for you, but also menurut aku lebih pentingnya lagi adalah setelah hari menikahnya. Karena weddings are not the same with marriage, guys. And I think there's a lot of cases out there yang orang-orang lebih pentingin hari H weddingnya daripada marriage-nya. Kayak, I feel like itu kayak lebih ke playing with fire and it's who am I to judge? I mean, it's not my wedding, it's not my life, so you do you, girl. But if I could give any advice, again, as I said, ke kalian dan juga ke diri aku sendiri, always remind yourself kalau lagi preparation wedding and all that, through the ups and downs, just remember that it all comes down to your marriage and your partner and the relationship that you have together. But yeah, intinya I'm super duper excited to show you guys more of the prep itself pastinya. So I think after all of that yapping, karena ini udah malam juga, I need to get unready, take a shower, do my skincare and all that. And yeah, I cannot wait to go to sleep, guys. So yeah, I will see you guys next time. Bye bye.